Good evening and welcome to CBS Sunday Night News. My name is Danflo Lindwin. Now, operations at PCA Church in Kasarani constituency, Nairobi County, were disrupted today after a confrontation erupted between former Deputy President Rigathi Gachagua and a group of armed goons attempting to disrupt the event. The standoff forced Gachagua's security detail to fire warning shots in the air to disperse the hostile crowd. In an explosive accusation, Gachagua blamed President William Ruto for orchestrating the attack. Shadrach Kiare with the story. Tensions and running battle situation were witnessed at the PCEA Church in Nairobi. Gunshots occupying the air. The former Deputy President Rigathi Gachagua's bold bodyguards taking charge, stretching their muscles against a group of goons who attempted to disrupt Gachagua's event. The situation paralyzed the church service for minutes, and after calmness returned, the clergy and politicians joined hands to condemn the occasion. Mahali kwa sababu constitution inaturuhusu vile, kwa hivyo hakuna mtu anastahili, hata ukiwa uko hapa. Nataka kukuambia katika law za nchi huwezi kukuja kuleta furugu, kwa sababu there is freedom of worship. Kila mmoja anaweza kwenda mahali popote. Na yeye mkubwa kukuka hii mlima Gachagua akituongoza, huyo ndio alifanya mlima ukakwama kwako na ukapata kura za kushinda. Rigathi Gachagua accused President William Ruto of sponsoring goons to distract his meeting, even as he asked his supporters to stay calm, Gachagua saying he will not be silenced. Kenya is a country of the rule of law and constitutionalism. Na katiba yetu has granted several freedoms, ikiwemo freedom of worship, freedom of association, freedom of speech, freedom of movement. Tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country. Sisi tungependa kuambia hao vijana kwamba ni sawa. You have intimidated Rigathi enough times. Mulimtoa kwa kiti yake akanyamaza. Akaenda nyumbani, mkamfuata nyumbani. Mkachukua askari wake. Mkaenda kwa familia yake. Akienda matanga, mnampiga kule. Ameamua kunyamaza, ameamua kufanya mambo yake. Leo amekuja kuomba Mwenyezi Mungu, tena mnamfuata. That is inhuman of you, Mr. President. I didn't mind kutumiwa goons kila pahali, kama hivyo ndivyo rais ameamua. If that is his modus operandi, it's okay. But sending goons ndani ya kanisa, rais, what happened to you? His allies accused the Inspector General of Police Douglas Kanja of playing politics, saying he should have provided security for the former DP. Watoto wetu wameuawa, watoto wa Gen Z. Umefuta wale waliokusaidia kupata urais wakiongozwa na Rigathi Gachagua, Ndende Nyoro, Mithika Linturi, Moses Kuria na mengine mengi. This incident has also been condemned by Kenyans, terming it a dangerous move within the members of the political class. Hapana, ifai kuwa hivyo. Kila mtu akona ruhusa ya kuongea, akona ruhusa ya kusikizwa. Kilicho na maana, kama anaambia watu kitu iko na maana, inafaa itekelezwe. Kama ni kitu haina maana, inafaa kupuuziliwa. Kila mtu akona rights zake, kitu ya kwanza. So mimi sioni hiyo ikiwa fiti. Akona rights zake, anafaa kufanya mkutano mahali anataka. Now, the former Deputy President Rigathi Gachagua, accompanied by other politicians who are his allies, have condemned today's incident where goons attempted to distract his meeting. Gachagua allies now urge the government to provide the former DP with security personnel.
Reporting for CBS Nairobi from Kasarani, Nairobi County, my name is Shadrack Kareria. Now, residents of Ntambiro in Igembe Central, Meru County, are filled with hope as their local health facility, Ntambiro Health Center, once on the brink of collapse, is now undergoing revival. The community, which had long relied on the health center, is celebrating the county's efforts to restore this vital resource. The health center, once a cornerstone of healthcare in the area, had a fully functional maternity wing and even an operational ambulance. Asante sana kwa sababu tumekumbukwa, tutaendelea kukumbukwa. Gavana wetu au akitukumbuka bila ametukumbuka wakiwa na MCA, ningeomba hii area ipewe daktari wa kutosha. Hii area iwe na hiyo gari bila kuwa mama, kwa sababu wakati inakuanga mbali watu wanakufa kwa hii area wakati wanakosa gari ya kuwaokolea. Kwa hivyo ningeomba hii gari stoke hapa tena. Hii hospitali vile tumeonyeshwa vile itafanywa kazi iendelee kufanywa na mweneo, na tutaendelea kushukuru Mungu na kusema ni asante. So kwa hii area Ntambiro ndio itakuwa hub ya hii area. But ile bigger hub itakuwa Maua. So kiza dispensary zote wataleta hapa. Ikishindikana hapa wataweza kupeleka wapi? Hiyo ni kumaanisha pia hata issue ya ambulance ya hapa inapaswa kuwa revived. Ndiweze ikuwa hub mzuri ya hii area. Ndoto yangu imekuwa ni to revive hii maternity ya Ntambiro. Ile kazi ambayo inataka the manual skills ni ya wapi? Ni hapa. Lakini kama yule mtu ambaye anataka mambo ya mechanical engineering, maana hakuna engineer around there, tunafanya wale ambao wana. Lakini ile kazi ya kufanya kidogo, stima kidogo, installation hapa na pale. The government has finalized preparations for a comprehensive industrial census designed to map out all industries nationwide. The data collected will provide crucial insights for making decisions in the sector. Industry PS Erastus Gatabe said the exercise will be undertaken within 3 months. Maize production in Nabiswa Ward, Trans Nzoia County has surged following the distribution of free seeds to vulnerable farmers, including low-income households, the elderly, and persons with disabilities. Area MCA Martin Jemanuru Simiyus oversaw the distribution to over 100 families in a bid to increase crop yields and fight food shortages. Sana haitakuwa nafanya haki kwa we mwenyewe. Imbe kwa tukupatii mtu kuenda kuuza, tunakupea ili uweze kusongesha mazao yako katika gala lako na tuweze kusukuma njaa. The government has finalized preparations for a comprehensive industrial census designed to map out all industries in the country. The data collected will provide crucial insights for economic stakeholders driving decision-making in the sector.
Industry Principal Secretary Erastus Gatebe said the exercise will be undertaken within 3 months. Once we are through with this exercise, and then we'll be able to roll out, as was mentioned. It's not a pilot. Remember, we said we are not doing sampling. We are actually doing actual mapping. You know, mapping and sampling are different. This is actual mapping. That's why there's the geolocation, you know, and correcting or even the input you do in your manufacturing. So we are looking at all those. We are looking at any industry, whether small or big. We are going to correct and put that data as we have mentioned, including their geolocation, what they put, where they get their resources, what is their commodity, what is their input. So those are the data that we are correcting. So we are not going to leave anyone. Even if you are a small or upcoming industry who make maybe 5 products a month, we are going to correct or to map you. And the mapping means is the way we do the national statistics on population, among others. It will help us to know from this location we have 5 or 4 smaller industries who are doing this, so that we are able also to have intervention based on why are they struggling, for example. Roads and Transport Cabinet Secretary Davis Chirchir has announced that the ministry is set to introduce new traffic regulations in a bid to curb road accidents. CS Chirchir spoke when he visited casualties of the Kaplong accident that took place on Saturday night. Chirchir said the new traffic regulations will be published in the coming week. I visited Kaplong Hospital, and it is unacceptable that innocent Kenyans going about their business using public transport are put to such pain and anguish by irresponsible and careless drivers. Some who imagine they can drink and drive when they are carrying human in the population that we saw yesterday. What is the government doing about this? The Ministry of Roads and Transport, through the State Department of Transport and the National Transport Safety Authority, we have developed necessary regulations and rules pursuant to the Traffic Act Cap 403 of the laws of Kenya. The 4 key regulations and rules which we'll be publishing this coming week are traffic rule for drinking and driving rules 2025. We'll also issue regulations, traffic motor vehicle inspection rules 2025, operations of commercial service vehicle rules 2025, and traffic school transport rules 2025. Casualties zile tulipata jana Kaplong hospital ilikuwa 7 casualties, wale walikuwa wameaga. Kapkatek 7, Tenwek 1, hao ndio walikuwa wameaga. Na kuna wale wa gari zile zilikuwa wala hawakuwa wamekuwa identified. Kaplong tulikuwa ni watu 4, Kapkatet 3. Kwa hivyo lori ilikuwa na watu 4 na ile gari ndogo ikawa na watu 4 pia, na gari ile ya Nissan ilikuwa na watu 20. Hiyo ndio, na hapo ndio tunahimiza bila waziri amesema discipline yetu. Hata kama wewe umeona gari imejaa, mbona unapanda? Tujaribu kuwa na discipline sisi wenyewe. Kwa hivyo na waaji wananchi na watu wa hapa mlisaidia sana wakati ajali ilifanyika. Sio kupora watu wale wameadhirika. Kwa hivyo tunawashukuru pia kwa kufanya hilo jambo. Asante. Nilipokea watu 21, tukarifaa to Tenwek watu 5, tukarifaa watu 3 to Litein, tukaadmit 6, na walio nusurika ni watu 7. Na vile tumeongea over 90% ya ajali ambayo tunapata kwa barabara is contributed majorly by our indisciplined drivers and road users. So please don't overspeed,
Tusikunywe na kuendesha gari, don't overload. Ingawa pia tuko na jukumu kama serikali, there are things that we have to correct, as waziri has indicated. Kuna very narrow roads, we have to at least widen, ndio watu wetu wasaidike. Kuna mahali pia lazima tuweke bumps, ndio slow down drivers. And that marks the end of our bulletin tonight. Thank you for joining CBS Sunday News. My name is Danflo Lindwe.